Good morning, children. How are you? Hope you all are safe at home. In the previous class, we studied about materials, metals and non-metals. We already discussed the properties of metals, physical properties of metals. And today, we are continuing the same portion, physical properties of metals. We already discussed about malleability of metals. The property of metals by which it can be made into thin sheets is called malleability. And today we are going to discuss about conduction of heat and electricity. Conduction. We already know that about conduction of heat and electricity. In standard 6, we studied about conductors and insulators. In the same way, here discussed about some examples of conductors and some examples of good conductors and poor conductors. Wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, we can find out conduction of wood and plastic. You must have seen an electrician using screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through the object or not. Now repeat the same activity with some materials mentioned in table 4.3. In table 4.3, electrical conductivity of materials. First one, iron rod or nail. Is it good conductor or poor conductor? Yes, it is a good conductor. Next, sulfur. Sulfur is a poor conductor. Next, coal piece. Coal piece is a poor conductor. Next, copper wire. Copper wire also a good conductor. You observe that iron rod, nail, copper wire are good conductors, while sulfur, coal, etc. are poor conductors. So, we can conclude metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals are poor conductors of heat and electricity. Next property, we are going to discuss about ductility. Ductility. What do you mean by ductility? The property of metal by which it can be drawn into thin wires is called ductility. The property of metals by which it can be drawn into thin wires is called ductility. അപ്പോൾ ഈ ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റൽസിനെ തിൻ വയറാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കോപ്പർ വയർ, അലൂമിനിയം വയർ, അതുപോലെ ഗോൾഡിൻ്റെ നൂല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ എന്തായിട്ട്
ഡക്റ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഗോൾഡാണ്. അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽസിനെ ഏറ്റവും തിൻ വയറാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ്, ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സിൽവർ വയർ, ഗോൾഡ്, ഇതിനെയൊക്കെ തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താണ്, പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഒരു മെറ്റലിന് ഹീറ്റിനെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ, അല്ലേ, മെറ്റൽസിന് സ്വതവേ ഹീറ്റിനെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസിന് എന്താണ്, നോൺ മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫർ, കോള് മുതലായവ. അതൊക്കെ എന്താണ്, അതിന് ഹീറ്റിനെയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss about sonorous. Sonorous or sonority. What do you mean by sonorous? Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet or plate, iron metal, a metal coin and a piece of coal on a floor? എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ കോയിൻ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു കോൾ പീസ് താഴെ വീഴുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാവ് യു സീൻ വുഡൻ ബെൽസ് ഇൻ ടെമ്പിൾ? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വുഡിൻ്റെ ഒരു ബെല്ല് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വുഡിന് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. The things made of metals produce ringing sound when struck it. Suppose you have two boxes in similar shape and size, and one made with wood and the other made with metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? Metals produce ringing sound is called sonorous. The materials other than metals are not sonorous. അതായത് മെറ്റൽസ് റിംഗിങ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സൊണോറസ്, അതായത് സൊണോരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡക്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് സൊണോറിറ്റി ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ? മെറ്റൽസ് ഹാർഡായിരിക്കും, മാലിയബിൾ ആയിരിക്കും, ഡക്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും, സൊണോറസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. All these properties generally we can say in metals. Clear? The examples of metals are iron, aluminum, copper, gold, silver, etc. In contrast, materials like coal and sulfur generally appear in dull. So we can call they are non-metals. Sulfur, coal, all are not sonorous and poor conductors of heat and electricity. So, next we are going to discuss about chemical properties. Before that, metals like potassium and sodium are soft and they can cut with a knife. And another metal, mercury. Mercury we can found in liquid state at a room temperature. അപ്പോൾ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ്. അത് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
അതുപോലെ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മെറ്റലാണ്. അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ materials can be divided into two, metals and non-metals. Some physical properties of metals are hard, lustrous, malleable, ductile, and good conductors of heat and electricity, and also sonorous. And non-metals are not sonorous and poor conductors of heat and electricity. They appear in dull. Okay, in next class we are going to discuss about chemical properties of metals and non-metals. Okay, thank you.